saying that he will contradict his interests in regard Mayor under case before you. Is not one of the witnesses or potential witness. Let us have some silence. Against this application, the accused person is charged with 2 daily offenses. The charges is presumed innocent until he
voluntarily pleads guilty to the charges or until he is found guilty by a court of competent jurisdiction. It is this presumption of innocence that gives the accused person the right to apply for bail. But like it has been stated by the state attorney, and it is the position of the law that to grant or deny of this bail is at the discretion of the court. With discretion, court must exercise judiciously, that is to say fairly and reasonably. The state objections relate to the fixed place of abode for the accused person. The argument is that the accused person informed police officers that she is a resident of Chanja, which is in Nakawa division, and the introduction letter that he has presented through his lawyer today shows that he is a resident of Kusaka, Makindye division. Argument is that these are two totally different divisions. She also objects the first surety for reasons that is a mayor who would be in conflict of interest because he needs both the complainant and the accused, the person. The other objection relates to the third surety being a mere friend, that he may not be in position to execute the duties of the sureties. They have considered the arguments made in rejoinder. First of all, the requirement of the accused person presenting an introduction letter from the area LC1 where he resides was brought by the bail guidelines. I want to agree with counsel for the applicant that the framers of these guidelines knew that that information can be found in the charge sheet, but they put this as a requirement. And since the accused person has presented an introduction letter that has not been withdrawn by the author, this court shall take information therein to be the authentic and the place of abode for the accused person. The second objection relates to the second surety, the first surety being a mayor. I do not see any conflict of interest here. I do not see any conflict of interest by this surety. The other one relates to the third surety being a mere friend. I do not know, whereas the ideal should be people who are closely related to the applicant, but in circumstances where a person is presented much as is just a friend, would form those people be substantial sureties. The sureties are formed substantial. All the three sureties presented are formed substantial in this matter. For reasons that the accused person, even not guilty, is presumed innocent, he has presented three sureties that this court has found substantial. This court is of the view that the accused person to be granted bail as I hereby do. The accused person is granted bail. These are the terms. He's granted bail on the following terms. He's going to execute a cash bond of 500,000 Uganda shillings. The accused shall execute a cash bond of 500,000 Uganda shillings. Each of the sureties presented shall execute a non-cash bond of 5 million. This is non-cash, 5 million Uganda shillings. This matter is accordingly adjourned to the 2nd of October. 2nd of October, it shall be called at 10. 2nd of October at 10 a.m. Just ask me. Ntambi Aweledwa
Let's clear the way. Hey, we are going back to that. Ate na buli amweyimiridde alisasula miliyoni za Uganda 5 singa walibeerawo obutagoberera biragiro bye oba ono okulemererwa okudda mu kooti. Naye sirabawo nsonga lwaki ayinza okugaana okudda mu kooti ku busango obunafu obwo obujweteke bwe tugenda okumementula. Na bwe kityo buli abadde yeeraliikirira bwereere. Mukulu Ntambi agenda kuddayo eka ate n'obwo obusango tujja kumementula nga bwekyo. Kati omusango ogenda guyimirira mpaka lasti. Ate omudawaana guli ludda okuggyako nga banzigyeko ebiragiro. Naye bwe mba nkyalina instruction kiri eri Ntambi avunaanwa okusigala nga tutambula. Naye bw'aŋŋamba lekeraawo songerako wali. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Embeera bwetyo bw'eri olunaku olwaleero bwe twogerera. But there is a requirement under the bail guidelines that every applicant should have an introduction letter as regards to his residence. The framers of those directions were aware that the prosecution normally indicates on the charge sheet the residence of the accused person. Why would it be required again for one to have an introduction letter? The accused person is at liberty to contradict the findings of the prosecution. Your Worship, on the court record, there is a letter by the local council authority confirming the residence of the accused person. And that residence is within your jurisdiction, Your Worship. Being Lusaka village in Makindye division, Kampala. Had we cited the information in the charge sheet, my sister would have objected,
saying that they have not produced an introduction letter from local council authority. The information on the charge sheet, Your Worship, is a subject of scrutiny by this court. And that will come at trial, Your Worship. Condition. Mulamuzi z'abagaddewo oluusi casualties nabo n'abagamba kaashi naye ekyakituyambye newankubadde omuwabi wa gavumenti yabadde aleeta condition nti meeya ate taqualifyinga kweyimirira muntu naye njagala mulimindinga ekimu ekyeyimiriza omuntu anajja mu kooti singa wabaawo ekintu omuntu oyo anaamuleeta kisuubirawo nti ate oyinza okubuusabuusa meeya w'e Makindye senior citizen nze mbadde omutuufu ate era n'okweyimirira tewaliwo etteeka we ligamba oba mukwano gwo oba kizibu oba kazi oba mukyalawo etteeka ligamba omuntu oyo ali substantial okweyimirira omuntu so omulamuzi ekyo akirengedde objection za omuwabi wa gavumenti n'azikola ki n'azisuula so fairness ebaddewo era tiimu yaffe ebadde ekulembera council Nalukola ekoze omulimu munene neyongeza ku meeting era tiimu yaffe egenze kusasula ebisigadde tulinde ruling yennyini muwandiike naye nga kyetukkiriza tebamuwadde bbeeyo ate Ntambi is a senior citizen ayinza butajja mu kooti kubanga emirundi gyonna yeetwala ku poliisi era n'agenda n'ano n'essimu ye so katalina wanaabuuka bbeero ate nawe aba abuuse bbeero abamweyimiridde weetuli tujja mmuleeta ge baba amakuba so kati esisitimu eyo eri bbeero gye bamuwaddeyo alina okuddamu okwaleka ku kooti mu nnaku z'omwezi awo era ffe tetubirinda ababeera eno tetulinda ekintu kimu naye bamugamba okudda enkya naye ng'ekikulu afumbe abaganda bagamba ogusula gukuwaki empoza n'okuba ng'owoza naye tewali nnyo musango guli awo wabula kuba kubonereza bantu kiranze nkubiriza nnyo abantu abakolagana oba ne gavumenti oba ne ssente tutayagalizanga munno bbaasi eyo kubanga abantu bangi bakoze ebikolo naye bamala bagirinya ate oba vice president Gilbert Kenya yagirinya muganda waffe Dr. Besigye ali luzibu kati buli woyagaliza munno bbaasi kigenda rawunda gundi bweki kiyinza okugira mu baana bo so nze nkubiriza tulabyeko ffe naddala kati omuma balowooza nti obanga tulina influence nene abantu bangi abalowooza nti gavumenti oba ogirinako networking oba contacts olina kubonereza abantu kuba kati wano ekiri wano just punishment nti bamusibemu naye nze nkubira abantu ekisembangayo tulina ebintu bingi byesobola okukolesa omuntu okumubonereza naye komera binyo saagala balimba kibi nnyo ate tebakulimba nti kyokola munno newegiba myaka ebiri kiyinza okuddira mu bazuku so nze nkubiriza mwenna nange oba n'omulala obutagaliza muntu komera oyinza okukola ekirala kyonna channels nyingi ffe mu mawulire tukimanyi ffe batwogeddeko ebigambo singa ebigambo tebitta woba otya okwogerwako ogenda otunda ice cream nze mbabuulira oba okola mu kantini y'oku primary school kubanga abaana buba buto buyaayaaya naye ng'okyalina erinnya nga lisituse nze bwe bankuleetedde ebibanjogerako nga nabikutuse totuuka naawe ku geeti naye oya ennyama yayagadde buno oya ennyama ali ennyama ndi eki naye ebyo byonna ate mwoluusi ennyama ne mugivunulamu mulala nnyama ey'ente olwekyo n'ebyo byonna obusungu bubaawo naye mbeegayiridde temukozesanga nnyo busungu buyinza okukulumiriza olaba kati obusungu bw'abantu obulumi bw'abantu bano obulaba okumakya abantu batusaalo saa 12 kitegeeza edduwa z'abantu abo bonna zigenda ku migongo gy'abaana bo so yonna gy'oli manyi obusungu bubaawo nange nsunguwala n'omulala naye tukkakka n'obusungu n'otayagaliza munno oluziro bakimu